So guys, as soon as we have seen the SN1 mechanism, the another mechanism we are going to see which is called as SN2 mechanism. So basically here also I'm not going to explain or I'm not going to give the full form of SN2. It is only by seeing the reaction, studying its reaction, we'll come to know that why that reaction is called as your SN2 reaction. So basically guys, here let me take as it of your methyl chloride, CH3Cl. So when it is treated with that of your aqueous KOH, do remember your aqueous KOH, of course we know I'm going to get as an alcohol, that is your methanol, plus that of your potassium chloride. But the question arises over here, whether this reaction is taking place in a multiple step or in a single step. Do remember guys, when we are seeing its mechanism, I repeat, when we are seeing its mechanism, basically we are observing that if I am going to write my CH3Cl and is in this way, yes. So on your addition of your OH minus or your attack of your OH minus is taking place in a single step to give you as the final product. That is how basically we are observing that this is your Cl. Basically I should write it in slash dotted lines in this way, and here as that of your OH. So what I am observing over here is whenever we are treating that of your methyl chloride with an aqueous KOH, so we are getting a transition state. So this state is called as a transition state, in which we are observing that the carbon is bonded to that of your halogen and also to that of your nucleophile. I repeat, so a transition state is obtained where our carbon is attached to temporarily, I should use the word, where the carbon is attached temporarily to that of your Cl as well as that of your OH. So as the time proceeds, what happens? The CCl bond is getting weakens and leads to the formation of a strong COH bond, giving us the final product somewhat in this way. Plus that of your, I should write as a KCl. But the most important thing here, we have to understand two important aspects. What is that? The first important thing is, whatever the nucleophile which is attacking the carbon atom, it is from that of your opposite side, from that of your halogen bond. Yelli halogen atom irutto, adru opposite side inda nama hydroxide ion bandu attack agta untu. Yake? Because since your chlorine is also an electron rich species and your OH minus is also an electron rich species. So if it is going to attack from the chlorine side, what happens? Repulsion takes place. What takes place? Repulsion takes place. So in order to avoid that repulsion, what is happening in SN2 I'm talking, your OH minus is attacking the carbon from the opposite side to which your chlorine group is present. You can ask me, sir, SN1 al atara enu hellilalva? Yake hellilla? Because in SN1 it was following a two important step. First adu carbocation agi barta ittu. Adre ille agta untu atara carbocation yaudu form agta illa. In turn en agta untu OH minus ee alkyl halide ionize aginta madlene en madutte attack ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. Since it is attacking, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ ಟೆಂಪರರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಅವರ್ OH group and that of your Cl group attached. So as the time proceeds, what happens? The CCl bond gets broken off and leads to the formation of your COH bond. So when you are studying this SN2 mechanism, we have to understand the two important aspects. What are those? The first aspect is, whatever the nucleophile is coming, it is attacking the carbon, from opposite side to that of your CX bond alva. In this case, the CCl bond. And the second most important thing you just remember, see,
when I was writing my methyl chloride, what has happened? I have written in this way. That is, what chlorine was over here. But now when your OH group has attached, from where it has been coming? Over here. So the final product ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು? There is an inversion of configuration. This is called as what? Inversion of configuration, or sometimes also called as your Walden inversion. Walden inversion. It is similar to that of your umbrella getting turned when you are going in a when you are obstructing the wind. ಅಲ್ವಾ? ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. Umbrella first structure ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? Let me take in this way. ಅಲ್ವಾ? Like this will be your umbrella. So you are going by catching your umbrella in this way. So as soon as a strong wind is coming, what happens to this umbrella? It becomes ulta in this way. Alva. So what is happening? So this is called as your Walden inversion. Ulta agadu. So that is observed when in your SN2 mechanism. We can here itself we can see. Illi Cl ittu alva. OH minus ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು, ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. CCl ಈ ಕಡೆ ಇತ್ತು, COH ಏನಾಯಿತು? ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು? Inversion. Instead of using the word as opposite, what we are saying, there is an inversion of the configuration. So do remember, SN2 ali we have to remember two important things. That is, the nucleophile is attacking the carbon from the opposite side of your CX bond. And the second most important thing is, whatever the product we are getting, it is getting inverted. And that inversion is called as what? Your Walden inversion. So when I am considering its rate, rate na consider ಮಾಡಬೇಕು. Of course, this is not a complex reaction. It is an elementary reaction, which is taking place in a single step. And in that reaction, ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು? It is dependent upon both the reactants, alva. It is also dependent upon your methyl chloride and also about the concentration of your nucleophile. So when I am talking about its rate, how can I write it? So rate is equals to K times, it depends upon the concentration of your methyl chloride and also on the concentration of your hydroxide ion. Since both are having the power of 1, so the total order of this reaction is equals to 2. Now you can signify the name. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Substitution nucleophilic second order reaction. ಯಾಕೆ second order? Because the rate expression is depending, or the rate of a reaction is depending both upon the concentration of your methyl chloride and also about your OH minus. ಯಾಕೆ? Since this is the elementary step, the rate is dependent upon this single step itself. Since rate is dependent upon this single step, what are the reactants available? Both your methyl chloride and also that of your OH minus. So since they are having their power equals to 1, we will say that the total rate is equals to having the order of second order. Since it is a nucleophilic substitution reaction, it has got its name as what? Substitution nucleophilic second order reaction. In some books it can also say as a bimolecular nucleophilic substitution reaction ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. Bi ಅಂದ್ರೆ 2, molecular nucleophilic substitution reaction ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ SN1 ನ ಕೂಡ unimolecular nucleophilic substitution reaction ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Coming with respect to the order of reactivity, ಅಲ್ವಾ? You can just observe over here. ಏನು? SN1 ನ ನಾನು ಹೇಳೋತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು? I have taken as that of your tertiary butyl bromide, alva. Whereas when I am taking over here SN2, what I have chosen? Methyl chloride. So now when the question arises, what is the order of reactivity over here? Do remember, first preference for the SN2 mechanism is primary alkyl halide, alva. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? CH3Cl. First preference for your methyl chloride, then is your primary alkyl chloride, then is our secondary alkyl chloride. Yes. And last one will be your tertiary alkyl chloride. Can anybody explain why is it so? ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರದ್ದು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. SN1 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಏನದ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನಂಗೆ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾನು
ಟರ್ಷರಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ CH3, ಇಲ್ಲಿ CH3, ಇಲ್ಲಿ CH3, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ Cl. ಈಗ ನನ್ನ OH ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ Cl ಮೈನಸ್, ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್, ಈ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್, ಈ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್. ಬರ್ತಾ ಇರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್? So when I am considering the tertiary alkyl halide under your SN2 mechanism, what is happening? Of course, what I know, OH minus should attack the carbon from that of your Cl bond opposite side. That is only SN2. But when I am considering my tertiary alkyl halide, what is happening? Whatever the three bulky groups are present, they are all electron rich species. And incoming is also a nucleophile, which is an electron rich species. So what happens? Maximum repulsion takes place. So these groups will not allow your hydroxide group to come and form a bond. So when it is not forming a bond, what happens? The reactivity decreases, product will not be obtained. And in case if it is obtained, it will be at a very large time is taken. ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬಾನೇ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರೋದು, CH3C. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅವು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, OH ಮೈನಸ್ ನ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ 1 CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಟರ್ಷರಿ ಬಂದಾಗ 3 ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಫಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ towards the SN2 mechanism is what? Your methyl chloride. Then is your primary alkyl halide, secondary alkyl halide, and then is your tertiary alkyl halide. And do remember, I just want to give a note over here. So whenever we are talking about your SN2 mechanism, presence of the bulky groups, bulky groups ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, electron donating groups ಇದ್ದಷ್ಟು. Okay, presence of the bulky groups ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, decreases the order of reactivity towards SN2 mechanism. That is what we have learnt now alva. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಅ ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್. ಎಷ್ಟು ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್? ಸೊ ರೇಟ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as an SN2? Because whatever the rate we are saying, it is dependent upon both your concentration of your methyl chloride and also that of your nucleophile. Now coming with respect to the stereochemical aspect, alva stereochemistry ನೋಡ್ಬೇಕೀಗ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. SN1 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸೆಂಟರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೋ, when it is undergoing and a nucleophile is coming and attacking, of course it gave as a racemic mixture, L and D isomer. But do remember, when I am talking about the stereochemistry of your SN2 mechanism, it is simple, as we have learned earlier. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, basically I am majorly want to deal over here 2-bromo-octane. So ಇದನ್ನ ನಾನೀಗ ನೋಡ್ಬೇಕು. When you are treating your 2-bromo-octane with that of your aqueous NaOH, what is happening? Remember guys, when I am taking this 2-bromo-octane, I will be writing it in this way: CH3 Br C6 H13 and that of your H alva 6 7 8 alva. ಆಕ್ಟೇನ್ ಅಂತೂ ಆಯ್ತು. 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಸೊ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು SN2 mechanism or when it is subjected to the nucleophile OH minus, let me write it over here itself so that it will be easy for me to make you understand. OH minus attack ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಮ್ ದಿ opposite side alva, opposite side in the attack agutte. And do remember, always the notation of your arrow should be from negative to
positive if there is a positive, or in case if you're having the negative, you have to make the tail of the arrow pointing the negative side. So tail ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಹೆಡ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನೋ, ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಂಟು, ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೋಂಟ್ ಎವರ್ ರೈಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ನೋಟಿಫೈ ದಿ arrow mark from negative to positive. So when I'm talking like this, what is happening now? OH minus comes and attacks over here. So do remember, I'm getting my product is in this way. OH, here will be my CH3, and here will be my H, and here will be my C6H13 plus Br minus. That means what? Whatever the OH group is attacking, it is going to occupy the position opposite to that of your bromine. Hence the final product, whatever the final product we are going to get, it will be having a inversion of configuration as we have studied alva. SN1 alli nodidvi, whenever there is an attack of an OH minus to that of your carbocation, we got the product as a D and L isomer. Whereas in an SN2 what we are getting the product as an inverted configuration. This is the most important thing which has to be kept in your mind. Is that clear? So next we are going to see certain differences. ಈಗ ನಾ ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So in the next we are going to study the difference between that of your SN1 and that of your SN2 mechanisms or reactions. So the first SN1, let us take about what is that. If I am giving you the order of reactivity, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ order of reactivity for SN1? First is our tertiary alkyl halide, second is for our secondary alkyl halide, then is our primary alkyl halide. Do remember this, write it as order of reactivity of alkyl halide alva. This is for SN1. When I'm talking about SN2, what happens? First will be your primary, then will be your secondary, and then will be your tertiary alva. This is the difference. Coming to the second point, what you can say with respect to their kinetic properties. Kinetics yav tara helutte. So this follows what? Yeah, please. First order kinetics. ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು? First order kinetics. Whereas this one follows what? It follows a second order kinetics alva. Second order kinetics. Coming to the third point. So what does your third point states? Yeah, this is very much important, guys. Remember, here the concentration of the nucleophile can be low. Concentration of the nucleophile can be low. Why? Because whatever our rate of the reaction is there, it is only dependent on what factor? Only upon the concentration of your alkyl halide. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, SN1 ಅಲ್ಲಿ the concentration of the nucleophile can be low. When I'm talking about your SN2, what I have to say? Nucleophile, the concentration of the nucleophile should be what? Very high. Should be high. Because why? SN2 mechanism, it depends upon both the reactants alva. ನಿಮ್ಮ alkyl halide ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ nucleophile ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And the next important thing, here nucleophile can be mild in nature. Nucleophile can be mild in nature. Why I am saying this is very much important? Because mild ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಹೇಗೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ತರದ್ದು ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಇದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ mild ಇದ್ದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will be favoring our SN1 mechanism. But do remember, when I am talking about the SN2 mechanism, whenever we are having the nucleophile as a very strong, nucleophile should be strong in nature. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಏನು? Why I am talking as it should be strong? Because in SN2 ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು,
ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯುವರ್ OH ಬಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನಫ್. But once the nucleophile will be strong, what happens? It will try to form a permanent bond. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, CX ಬಾಂಡ್ ತನಗೆ ತಾನೇ ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯುವರ್ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. Fifth point, very much important. Remember here the solvent should be of high polarity. Should be of high polarity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೈ polarity. ಯಾಕೆ ಹೈ polarity? Because this solvent itself in SN1 ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ. ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕಿಲ್ ಹಲೈಡ್ ನ ಮುರ್ದಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೋನ್ ಯಾವತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಅವರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆತರ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ can be of low polarity. Why? Because this solvent is not initiating any ionization. That is the reason whenever we are choosing a solvent, it is very much important. If you are having the high polarity, it can favor your SN1 mechanism. If you are taking a low polarity, it can favor your SN2 mechanism. Last point, what we have just learned. Remember, whenever our nucleophile attacks the stereo center, so what we are getting, a mixture of products are obtained. Or I should say is what? A racemic mixture of product is obtained. Racemic mixture product is obtained. Alva. Nodvi now. So we are getting a 50% D isomer and a 50% L isomer. Whereas over here what has happened, whenever such a nucleophilic attack is taking place, nucleophile attack on the stereocenter carbon, the final product has an inverted configuration. Alva. Final product has an inverted configuration. Very much important. So these are the certain differencing terms of your SN1 and that of your SN2. And do remember guys, I would just like to mention these two as one of the most important thing whenever you are solving your competitive exam questions. ಯಾವತ್ತೇ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ SN2 or SN1. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರೆಯೋದು ಸುಲಭ, ಅದ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ SN1 or SN2. ಅವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ವೆದರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಉಂಟಾ. ಓಕೆ, ಮೈಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು SN1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, SN2 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ OH- ಎರಡಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಒಂದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವಾಟರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹೈಲಿ ಪೋಲಾರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾನು ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ H2O, hydrogen. Water is a protic solvent, and that of your HCl, H2SO4, ಅದೆಲ್ಲ protic solvent in which they will be having a protons. So ಆ ತರ ಒಂದು protic solvent ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they will be having an SN1 and that is should be also of high polarity. Whereas ಈ SN2 generally they will be following an aprotic solvent ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. aprotic solvent ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, which will not be having the proton. For example, that of your DMSO ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಸಲ್ಫಾಕ್ಸೈಡ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲೂ ಈ ತರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಔಟ್, ಓಕೆ ಅಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, OH- will try to attack directly on that of your carbon. So when it is directly attacking the carbon, what type of a mechanism it can undergo? SN2. So that is the reason these differences I have given you. Okay. So in the today's video, we have mainly explained that of your SN2
SN2 mechanism and that of your SN1 mechanism, and we came to know the major differences between the both. And of course, for sure, any one of the mechanism is going to come in your board exam. Okay.